Okay, so for now, so we can now model the columns. So right click, just click the draw beams. Then instead the RB, so we can use the RC 400 by 400, which is the column. So bali same yung gagawin ko. Magdodraw lang ako ng from the foundation up to the roof deck. Then mamaya ko na i-divide. Then ito, pwede ko i-replicate, pero first check the distances kung equals sila. So 2.5, 2.5, 2.5. Oh, so that is 2.5, 1, 2, 3, 4, 5. So that is 5 columns. So click or the highlight the member, then Control R, or pwede rin yung ma-access rito, edit, then replicate. Ito. Then that is Y axis. So dito tayo, that is 2.5, tapos 1, 2, 3, 4, 5. So tama na to 5. Just click, then ito na yan. Ito na. So mamaya ko na yan i-redivide kasi mahirapan ako kapag sa pag-replicate kapag putol-putol na yan. So first, ito highlight ko yan, then punta ako sa 3D view, then rotate natin. So para ma-rotate pala to, just click the scroll button, at the same time the shift key para ma-rotate niya. Okay, so ito ang along sa X na yan, that is 3 meters, 3 meters, 2.5, 2.5. So ito naka-highlight na yan, replicate ko yan along sa X axis. Ito 0 yan, that is 3 meters, pero dalawa lang, 1, 2. Then as you can see, kapag ilagay natin yung cursor natin sa apply, don't click the apply button muna. So makikita natin yung kung tama na yung application natin. Yun, kung okay na, click. Okay, then ito highlight ko na lang din to, then see the 3 meters, that is 2.5, tapos isa lang, ito lang kasi yan. Then click okay, so mayroon na. Then ito highlight ko yan, 3 meters, so dalawang number, 3 meters, so number natin is 2. Okay, then ito kasi wala pa tayong support, so highlight ko na lang yan, then assign, joint, restraints, then ito yung hinge natin, then apply. Okay, so bakit hinge? Hinge muna siya para maging conservative yung natin, yung structure. So although pwede natin yan i-fix, kasi pag i-fix natin yan, magiging matibay yung natin yung assumption, yung analysis natin, papasa siya kapag i-fix natin yan. Whereas kung i-hence natin yan, may mga members dyan na babagsak, so pwede natin yan palakihin, which is magiging safe tayo doon, magiging conservative. Pero if you are if you are confident enough, so you can use the fixed support, although depende naman yan sa designer. Okay, so as long as na you can follow the code or the provision, then anyway, let's continue. So mayroon na tayo lahat, mayroon na tayong beams and columns. So this time i-highlight ko na lang yan, then di-divide ko. So aside from this edit, para malakit natin yung divider ng frames, pwede na lang ito. I-click na lang natin yan, then divide frames. Ay, mali. Ay. Ito, click natin yan. Then break at intersection with visible lines. Then okay. So check natin sa elevation kung putol na. Okay, so as you can see, ito putol na. Pero kapag i-click natin yan,
parang continuous yan. So ma-check natin yan sa plans. Kahit anong plans. Ito. Kapag makita niyo yung section na yan, ibig sabihin end siya, putol. So kapag pumunta tayo sa 7th floor, mayroon. So ibig sabihin putol din yan. 6th floor, putol din yan. So yun, depende. Parang ano lang yan glitch sa ETABS. Pero as per actual, putol na yan kasi pinutulan natin yan Okay. So ngayon, punta tayo sa plans, then 2nd floor para i-model natin yung slabs. Then click natin to, draw rectangular floor. Then yung property natin, hanapin natin yung identify natin na slabs. Ito. So ang gagawin ko na naman, highlight ko muna to lahat, i-apply ko yan, then puputulin ko na lang mamaya yan. So okay na to. Dapat naka similar stories kayo para every time na mag-change kayo rito, mag-change din yung similar stories. So this is the 2nd floor. So pwede ko na yan i-divide. So edit, shell edit, then divide shells. Or pwede ito yung icon na yan. Then click natin divide quadrilaterals triangle at, of course, the intersection at with the visible grids. Then apply. Then pag-click natin yan, so separate na yan. Separate na. Okay, para sa details natin sa mga blackout, balik tayo dun sa plano natin. Plans and elevations. So bale sa NGL or para sa typical floor plans natin, so dito at grid line A to B tapos A to F may staircase tayo, then sa C to D mayroong shear wall tayo. So ito tanggal to, tapos itong gitna na to. Okay. So check natin yung sa taas, okay na rin. Okay. So okay. Okay, by the way, pwede di muna natin i-delete, replicate muna natin sa ground floor din sa roof deck para hindi na tayo mahirapan mamaya. So i-undo ko muna yan, then select object type, itong floors na yan, then control R, replicate ko yan sa ground floor. Okay, then preview selection, click ko para naman sa replicate ko para sa roof deck. Apply. As you can see in the 3D view, so mayroon na yung floors. Then balik ako dun sa 2nd floor, tanggalin ko na to yung para sa blackout natin. So as you can see, okay na yan. Yun. So next, so i-model natin yung shear wall. Yung shear wall naman, so click lang natin RDL, ito yung roof deck natin, then draw wall stacks. Then as you can see, may mga option tayo sa iba't ibang shear walls. Okay, so balik muna tayo dun sa detalye natin. Okay, our detail is this type of shear wall. Bali ito yon. Tapos 2.3, 2.3, 200, 2.1, then 1.2. So balik tayo. This is yung assumption nating shear wall. So ito yon. Ito, that is 2.3. 2.3. Then initial ano natin is 200, then 2.1, then 1.2. So okay na yan. Then okay, so ilalagay natin dito sa gitna, then
Once na nakalapat na, click lang ninyo, then okay. Check natin sa 3D view, nandun na yung shear wall natin. Okay. Then ulit, baka hindi mag automatic assign ng support, so highlight nyo na lang yan, then assign yung restraints, tapos ito yung hinge, apply, then okay. Okay, this time kailangan ko mag-define ng wall. Ito, i-delete ko na lang muna yan. Okay, so ang gagawin natin mamaya sa design ng shear wall, so mag-auto select tayo. So bali, mag-formulate tayo ng mga 2 at 3 section para yun ang pagpipilian ng software ni ETABS. Then modify ko to, sabihin ko shear wall 200. Then of course 3,000 yung ano natin, materials, then shell 10, then 200. Then okay. Then i-copy ko na lang yan para naman sa shear wall 250, mag-assume tayo ng 250. Then change natin to 250. Okay, then of course isa pa para sa 300, baka kailangan ng structure natin, then 300. Okay, so ito yung pagpipilian natin mamaya. So this time kailangan natin mag new property tayo. Ito, that is shear wall auto select. So yun, i-auto select yan, auto select. Instead, yung property type, kailangan natin i-check yung auto select. Then okay. So mamaya i-select niya or pipili siya sa 3 kung alin yung papasa sa design, sa analysis. Then okay. Select ko muna yung wall natin. Then apply ko yung auto select. Apply shell wall, then auto select. Apply. Okay. As you can see, naka-auto select na siya. Pwede rin ma-right click. Ito, auto select na. Okay. So, ang kulang lang natin is yung stairs. So, mag-model na tayo ng stairs. So, this time, kailangan mo na ko to i-isolate yung gitna. Okay, highlight ko to. Oops. Sorry. Saan na yan? Yan. Okay, so kailangan ko muna yan i-isolate. Ito. Kasi para mas madali mag-model. Okay, then para ma-segregate ninyo yung na-highlight or para yun lang yung makita ninyo, pwede dito edit, then sana yun, view. Ito, sorry, view. Ito, show selected objects only, or simply shift Ctrl J para hindi na kayo mahirapan. Shift Ctrl J. So, ito na. Ito may na sama pa. Okay. Then Ctrl J. So ito na. Ito na lang yung napili natin. Then Ctrl D para matanggal yung grid line natin sa view, sa 3D view natin. Okay. Okay, so kailangan ko pa muna mag-define ng secondary beam para sa patungan natin ng column, ng stairs. So mag-define muna ako ng frame section. Ito, i-copy ko muna yan. Copy. Assume tayo ng 200 by 300. This is 300, then 200. Okay.
Okay. Then right click, click natin yung beam draw, draw beam ang column. Nag-iba yung ano natin wait lang. Okay, so ito naayos na. So ito yung property natin. Select natin yung 200 by 300 na biga, yung secondary beam. Okay, mag-draw tayo rito sa gitna. Okay, so kailan muna natin enable yung snap option natin yung sa line ends midpoint para ma-select natin yung endpoint. Then okay, then right click. So you can see nagkaroon na tayo ng secondary beam doon sa taas. Ito, kailan muna natin yan i-release. Kailangan natin i-release yung mga biga na yan. Bakit kailangan natin i-release? Kasi hindi siya mag-act the primary structure members ng building natin. So kailangan natin i-release yung torsion at moment. So ayaw ko siya mag-carry ng torsion tapos moment. Okay, then apply. So nandiyan na apply yan na. Ito yun. Okay na yan. Then this time, kailangan natin define muna ng stairs. So yung stair natin under sa slab section yan, mag-copy na lang ako. Sabihin ko stairs 125. Okay na yan. 125. Then okay. Define tayo sa mga 3D view or sa mga irregular shape. Instead na rectangular, draw rectangular, ito na yung i-select natin. Draw floor. Click natin, then yung property is yung stairs. Stair 125. Oops, kulang pa tayo pala. Mag-draw muna tayo ng points. Draw points. Balik tayo rito. Ilan yung... So 1.2. 1.2. So yung axis natin that is negative y. So ito 1.2 naka mm, that is negative 1,200. Okay. Medyo nagdalag na. Okay, so draw na tayo. Stairs, okay na yan. Okay, next. Mas maganda guys, mas maganda pala na ay yung pag-draw natin or pag-assign ng materials dapat iba-iba. For example sa stair, may separate na properties siya para mamaya sa pag-select mas madali na lang. Okay, mas mabuti kasi na-replicate na siya. Then para sa second flight natin, then okay. So you can see may stair na tayo. Then ito is select ko na lang si wait lang. Kailangan ko muna yung distansya mula rito hanggang doon. Ito is 11.5. Try natin. So select ko yung properties, frames, yung secondary beam na nandyan sa stairs, tapos yung stair natin. Yun. I-replicate ko dun sa kabila. Then Control R, replicate natin yung axis, that is X. So ito yon. So 11.5. Then isa lang. So wag mo nang i-apply, i-click yung apply, just
put the cursor into the apply button. So as you can see, nagkakama rin siya ng invisible line, yung prospect na location niya. So just click OK. Okay. So tapos na tayo mag-model ng stairs. Then Control Shift A para makita natin lahat. Okay. So by the way, kaya walang access dun sa roof kasi dito ko na lang ilalagay yung ano natin, yung mga elevator machinery dito. Okay. So ano pa ba ang kulang natin? So actually tapos na tayo sa modeling. So mag-apply na tayo ng load ngayon. Okay, so punta tayo sa floor. Okay, sa second floor kasi ito typical din, of course dapat similar stories. Okay, so select ko muna yan, yung beams, lahat ng beams. Okay, then i-separate ko yan para mamaya sa pag-apply natin is madali na lang. So highlight natin to, highlight, kasi ito yung exterior wall na i-apply natin. So check muna natin sa 3D view kung na-select yung secondary beam. So okay na siya. Balik tayo sa second floor. Okay, check natin yung loadings natin. Medyo naglalag na yung laptop pa. Okay, let's go home. Okay, para sa 100 mm CHB wall, that is 2.98 kPa. So ang kailangan natin rito is kilonewton per meter. So that's why i-multiply natin yung height ng per story. So this is second floor. Check muna natin sa elevation. Ang second floor na yan, ito yan. So that is 3 meters. Ito 3 meters din yan. So balik tayo sa second floor. Na-highlight na natin din, assign frame loads distributed. Okay, so hindi pa pala tayo define ng load pattern and load cases. So iwan muna natin yan. Balik tayo dito sa define load cases. Sa load cases muna. Load cases, yung did na yan, sabihin ko DL na lang, then did, then modify. Ito ESDL ko na lang yan, SDL, then super dead, then modify. Okay na yan. Yung LL natin, it is live, add new property, then sa roof live load LLR, roof live, then add nyo natin. Para sa earthquake, dalawa yung loadings natin, yung along x-axis and y-axis. The EQ X seismic, then yung auto-lateral load natin as per UBC 97 yan, then add nyo. Mamaya i-modify natin yung UBC 97 yung code. So for now, mag-enter muna tayo ng load patterns. EQY, add nyo. Then of course sa wind load. Sa wind load, pwede ninyo i-input yung wind load X, wind load Y. Pero for this presentation, by the use of this ETABS, so may option si ETABS na i-create all sets niya. Lahat na ng parang 16 na direction yung i-solve niya, hindi lang dalawang direction. Okay, let's continue. Para sa wind load, this is wind, then ESCE 7-10, then add new load. So may nakalimutan ba tayo? Okay na yan. Then punta tayo sa EQX, click natin, then modify lateral load. Para sa EQX,
Punta tayo rito sa earthquake. Ito yung nabanggit natin, ay isasama natin yung positive and negative na direction, eccentricity ng direction ng earthquake. Then yung CT value natin for where in meters yung HC natin, 0.0731 yung CT natin. Pero kapag in feet yung hinahanap, dapat 0.030. Check natin to. As per sa UBC 1997, yung structural period daw, the value of T shall be determined from one of the following methods. So makikita natin, ito yung value ng CT. Para sa steel, 0.035, 0.030 sa reinforced, then 0.02 for the other buildings. As per ni SCP naman, ito yon. Alam natin yung SCP is based sa SI unit. Naka-SI unit yon. So yan. Okay, balik tayo sa ETABS. Yung sa ETABS, so kailangan lang natin i-uncheck yung Y kasi naka-EQX siya. 5%, okay na yan. Ito, yung CT natin, pansinin ninyo, naka-FT or the feet. So as per code, hindi 0.0731 kundi 0.030 kasi naka-fit siya. Tapos kung mamaya i-check natin yung summary kasi ni ETABS, sinosolve niya in feet, pero yung mga loadings in metric. Pero for this city, naka-English system siya. Okay, then story range, the bottom story, ito actually yung foundation, yung earthquake, hindi na natin yung kino-consider. Doon lang tayo doon sa NGL. Sa NGL tayo up to the apex. Okay. Okay, para sa overstrain factor natin 0.5 para sa concrete. Balik tayo rito. Overstrain factor. Ito yun, pupunta tayo rito. Sana yan? Ito para sa concrete. Moment resisting frame 8.5. Okay. That is as per NSCP 2015. Soil type natin is SD. Bakit SD? So check natin sa 208, section 208.4.3. Sabi rito, exemption kasi wala tayong soil investigation or soil report from the geodetic engineer. Geotechnical engineer. What I mean. Okay. When the soil properties are not known in sufficient detail to determine the soil property type, profile type SD shall be used. Soil profile type SE or SF need not be assumed unless the building officials determines that the type SE or SF may not be present at the site, or in the event that the type SE or SF is established by the geotechnical data. So ito, as per code, we can use the SD properties, soil property. Okay. So yung magnitude natin is 7.2 as per the regional geohazard map. Okay. Ito sa Northern Samar, yung pinakamalapit na magnitude is 7.2, which is occur last 1975, year 1975. Ito yung location natin. So ito yung pinapalapit, although mayroong mas malakas na 8.1 magnitude pero malayo na. Then kahit anong magnitude yung i-consider natin, papasok yun kasi sa the same range. So okay lang. Then balik tayo.
Para sa distance to source, that is 25.6 kilometers, as per the fault finder.pbox.dost.gov.ph. Punta tayo doon. So we can approximate, or we can find approximately the distance from the existing fault line, from the structure to the existing fault line based sa website ni Pbox. So approximately 25.6 kilometer. The year map is nung 2018 pa. 2018 pa. Okay. So ito na ang gagamitin natin kasi ito yung pinaka-latest na report ng Pbox. Kaya 25.6 kilometer. Then seismic source type A yung gagamitin natin. Check natin as per NSCP. Yung sinasabi ko kanina na kahit yung 8.1 or 7 point yung gamitin natin, papasok siya rito sa type A. Kasi yung magnitude dito is it should be greater than or equal to 7.0 but less than or equal sa 8.4 magnitude. Okay, let's continue. For the seismic zone factor or the Z, 0.4 of course kasi nasa zone 4 tayo. Ito yun. Zone 4. Then para sa NA, NV, CE and CV, let's come na to the table 208-5, 6, 7, and 8. Ito. Para makuha natin yung NA, ito yon. Yung seismic source type natin A, tapos yung distance natin is 25.6 km, which is greater than sa 10 km. So ito yung gagamitin natin. Therefore, NA is 1.0. Para sa NV natin, same din, greater than sa 15 km, so papasok dito sa 1.0. Para makuha natin yung CA, yung seismic coefficient CE, yung soil profile type natin, yung SD. Then, punta tayo rito sa zone 4. So, 0.4. That is 0.44 NA. Ialam natin yung NA is 1. That is 0.44 times 1. 0.44 yung CE natin. Well, the CV is din natin is 0.64 NV. Multiply natin sa 1. Kasi yung NV natin is 1. That's why 0.64. Kung babalikin natin dun sa ETABS, ito 8.5. Once na mag-SD tayo rito, automatically isolve niya to. So tama yung computation ni ETABS. Okay na yan, 0.4. Then per code tayo, seismic source type of course yung A natin. Tapos yung distance, that is 25.6 kilometers. Okay, importance factor, balik tayo sa importance factor. So 1.0 yung importance factor natin. Then occupancy kasi category 4. Yung category 4 is the standard occupancy structure siya. So yung seismic importance factors natin is 1.0. So kaya yung I natin is 1.0. Ito yung NA natin, NV 11. So kaya ito yung na-calculate ni ETABS. Then, okay. Same with this EQI, ang pagkakaiba lang, ito. Yung direction and eccentricity. So, change na lang natin to. GL8.5, SD, then A, 25.6. Then, okay. So, let's come now in the wind load. Modify. Okay. Para sa wind load, wait lang, save ko na, okay, call muna na yan, then, okay, save ko muna to guys. Okay, then define, call it, load patterns, then, para sa wind, modify, then, balik ako dito. Para sa wind load, as per section 207B.4.7, yung wind pressure coefficient natin sa windward and the leeward is 0.8,
then 0.5 respectively. So check natin doon sa section 207B. Para sa wall pressure coefficients, sa windward wall, all values, that is, ang CP natin is 0.8. While in the leeward wall, bali may re-range yung L over B natin. Yung L over B, kung i-check natin yon, L over B, that is 14.1. Yung length ng structure natin, 0.1, 0.5, divided by, break tayo. Ano ba yan? Ito, wait lang. This is 14.5 tapos 12.5. 14.5 tapos 12.5. So that is 12.5. Okay. So 1.16. Balik tayo rito. 1.16. So 1.16. So papasok rito. Although kailangan natin interpolate, pero for the conservatory purposes, 0.5 yung gagamitin ko. So 0.5. So kaya yung leeward natin is 0.5. So 0.8 and 0.5. Then direction angle, of course, 90 degrees. Then is-set natin as create all sets. Tapos yung ratio natin, ito, dalawang ratios. 0.15, check natin dito. 0.15, define with patterns. 0.15, dalawang 0.15 yan. This is 0.15. Okay. So para sa wind load naman natin, ang gamitin natin is 300 kph, which is equivalent to 192.63 mph. Yun ang kailangan ni ETABS in terms of mph unit. So let's check in the figure 207A, point A-1A. So in category 4, so kailangan i-check ninyo kung anong category yung structure ninyo, kasi madaming map sa NSCP. The northern summer is somewhere here. Ito yung 310 speed, then may 290 tayo, may 280. So ito mas okay yan, ano. We can consider the 310 wind load, wind speed I mean. So kaya 310 then 192. Category 4, exposure type B. So yung B natin exposure type D as per this section 207. Okay, ang B na yan, ang B, ito, for buildings with a mean roof height greater than 9 meters, exposure B shall be applied where surface roughness B prevails in the upwind direction for the distance greater than 790 meters or 20 times the height of the building, whichever greater. So bali, assumption ko rito is ito na, papasok siya dito sa exposure type B. Okay, yung sa KZT natin is 1.0 KZT. So ito, if site condition and location of structure do not meet all the conditions specified in section 207A.8.1, the KZT is equals to 1.0. Next is the gas effect factor. So punta tayo sa 207.8.9. Ito, as per NSCP 2001, yung ginamit doon is 0.85. Although sa new version may computation na, pero sabi rito, the rigid structure gas defect is 0% to 10% lang dapat daw, lower than the simple, but conservative value of 0.85 permitted the code without calculation. Yun, so pinapermit siya without calculation once na 0.85 yung i-consider natin sa gas effect factor.
kaya 0.85. Then para sa directional factor natin, the KD, yung value natin is 0.85. So check natin sa to 7A.6-1. Para sa building, main wind first resisting frame, resisting system is 0.85. Okay, let's comment in ETABS. So this is okay, modify natin to 90 degrees natin, then kuritosis ako na yan, 0.15. Yung wind speed natin, that is 192.63. 192.63. Exposure type B, topographic, so also 1.85. Then is exposure height, of course, from NGL to RDL. Include parapet, so wala tayong parapet, so leave it uncheck. Then okay, so okay na tayo sa load patterns. Check natin yung sa load cases kasi may inibet tayo kanina ito did load, so dapat same niyan sa loadings natin sa pattern, so DL na yan. Okay, then sa live load, ito chinis natin yan, no? Kung mapapansin nyo, SDL. SDL dapat. Okay, bali yung analysis natin is papasok siya sa linear static. So mamaya i-check natin yan kung linear static or dynamic static, dynamic analysis. Then okay, ito LL, live load na siya para sa rough live load. Okay na yan. EQX, okay na yan. So i-check ninyo yung name tapos yung load name para hindi tayo mawala. WL, okay. Then okay tayo. So for now, pwede tayo mag-apply ng load. So pero before that, ano ko muna yan, review ko muna lahat, then select ko muna yung properties ng slabs. Ito, then assign ko yung, or mag-define muna tayo ng diaphragms, modify, then rigid. Okay na yan. Then assign natin yung shell diaphragm kasi naka-diaphragm tayo. Diaphragm yung gagamitin natin sa pagkuha ng mass. Then apply. So i-check ninyo, dapat hindi masama yung stair per floor kasi nag-error yan. So far okay na yon. The next is okay, so mag-define muna tayo ng yung mass source natin. Mass source natin, modify natin yan is based sa specified load patterns tayo. Add natin DL 100%, then is DL 100%. Yung live load is only 10%. Then i-include natin yung rough live load 10%. Then okay. Okay, then check natin yung define. Okay, yung pedal option natin, mamaya i-check natin kung magko-consider pa tayo ng pedal effect. So for now, kailangan muna natin mag-apply ng mga loadings, then mag-formulate ng load combination. So punta tayo sa plan, second floor. Then click ko to yung show and deform shape. Then select the object type beams. Then Control Shift J. To dapat nakasimilar yan. Then apply ko to.
Kung naaalala niyo 2.98 yung 100 mmHg natin ng loads kPa. That is 2.98 kPa. So assign natin frame loads, kaso yung frame loads natin is naka-kilonewton per meter. So kailangan natin mag-apply ng height, yung 2.98 times the height. So mapupunta siya sa SDL or the superimposed dead load. Then sa uniform load 2.98, ang kagandahan dito kay ETABS, we can automatically calculate the loadings, o parang calculator na rin yan. Then multiply natin, instead na 3 meters directly, magbabawas pa tayo sa thickness or the depth of the beam. So that is 3 minus 0.4. Then enter. So that is 7.748 kilonewton per meter yung apply natin. Then click apply. So check natin sa taas yung then 3D view natin. So you can see, so may loadings na siya. Then punta tayo sa ground floor, which is same din yung loadings natin. So highlight natin to, assign frame loads, then SDL. Tapos yung roof dig natin wala nang load kasi wala tayong parapet doon. Okay, so bali ang iloload natin sa interior partition, instead na specific na location ng wall, so mag-apply tayo ng surface load kasi hindi natin alam kung may mga revision. So at least mas conservative tayo doon. Then plan, punta tayo sa second floor. Then by the way, i-issue natin lahat, Control Shift A. Then select natin, i-select ko na lang si slab. Properties na lang kasi yung sa stairs ko consider niya yung slab as slab. Then ito. Then Control Shift J. Ito apply ko to sa second floor. So remember guys, dapat nakasimilar yan. So apply, assign shell loads, uniform, then of course SDL yan. SDL natin, punta tayo, balik tayo rito. This is from second floor to 7th floor, 2.69 kPa. Then apply. Check natin sa taas, okay na. Then balik muna tayo sa ground floor or the NGL. Highlight natin. GL is 2.1. Then punta tayo doon sa roof deck. That is 0.59. So this is 0.59. Then oops, na-doubly. Then apply. Yon. So this time yung live load naman yung i-apply natin. So para sa roof deck, this is the roof live load. 1.32, then apply. Then punta ako sa second floor, highlight ko yan. Para second floor natin, yung live load natin, that is 1.9 live load, then apply. Then para sa ground floor natin or the NGL, sorry, yung SDL natin is 2.4. SDL, wait lang, 2.4 live load, sorry, live load pala, 2.4. Then apply.
So yun, na-apply na natin. Tapos kailan pa pala natin i-apply yung applyan ng load yung stairs natin. So select properties, slab, yung stairs. Then apply natin yung live load. Live load natin 2.4 din. Then previous para sa SDL natin, check natin na rito. So walang floor finish, walang partition, walang ceiling. Okay, so kulang tayo ng materials kasi pwede tayo mag-apply ng steel nosing, tiles. So pwede tayo mag-assume rito ng okay, we can assume this as 2.4 din yung SDL nya para sa stairs. So okay na. Okay na tayo sa loadings. So after that, check muna natin yung model natin kung may mga error. Check model, then select, deselect, then check natin yung 3-man extend. Then okay. So wait natin yung resulta. So from time to time kailangan check ninyo kung may error para at the end of your project para hindi na kayo mabigla. So far the model has been checked and no warning messages were generated. So okay na yan.